आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट M to Z और यहाँ हम स्मॉल लेटर सीखेंगे। M for monkey, small letter M. N for nose, N. O for orange color, small letter O. P for pink color, P. Q for queen, Q. R for rose, small letter R. S for sunflower, small letter S. T for tomato, T. U for umbrella, U. V for violin, V. W for wall, W. X for X-ray, X. Y for yak, Y. Z for zebra, Z. M N O P Q R S T U V W X Y Z. Thank you for watching the video. Bye bye kids.